గైస్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం నో లాగ్స్ గురించి చూసాం. అదేవిధంగా అథీనా అంటే ఏంటో చూసాం. అదేవిధంగా యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ది ఎండ్ పాయింట్ ఆల్సో. ఇన్ దిస్ వీడియో లెట్స్ సీ హౌ టు కాన్ఫిగర్ ఓపెన్ విపిఎన్. మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో విపిఎన్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో లాస్ట్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో అది ఓపెన్ విపిఎన్. సో దీనికి ప్రాక్టికల్గా ఏ విధంగా చేయాలనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ మీ లాగిన్ ఇన్ టు మై సిస్టమ్ కన్సోల్, సైన్ ఇన్. Asking me the username. Okay. Okay. So first of all, click on go to EC2. EC2లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని చెప్పి ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇన్స్టెన్స్కి నేమ్ ఇవ్వండి. నేను ఇక్కడ ఓపెన్ విపిఎన్ అని చెప్పి ఒక యూనిక్ నేమ్ అనేది ఇస్తున్నాను. స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ ఇక్కడ బ్రౌజ్ ఫర్ మోర్ ఏఎంఎస్ అని చెప్పి మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ మార్కెట్ ప్లేస్ ఉంది కదా, ఏఎంఐస్, దీనిలోకి వెళ్ళాక ఇట్స్ సపోర్ట్ లైనక్స్ 2 సపోర్టెడ్ మెయింటైన్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే సర్చ్లో ఓపెన్ విపిఎన్ అని చెప్పి టైప్ చేయండి. సో దీన్ని యూస్ చేసుకొని మనం ఓన్లీ టూ డివైజెస్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, బట్ ఇది 10 డివైజెస్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓపెన్ విపిఎన్ ఇదైతే 5 డివైజెస్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. సో క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ నేను T2 మైక్రో ఇస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ కీ పేర్ అడుగుతుంది, ఒక యూనిక్ నేమ్ అనేది ఇద్దాం. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పేర్. దట్స్ ఇట్. లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ వన్. అండ్ ఇక్కడ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్కి వచ్చి చూసినట్టయితే మీరు ఆటోమేటిక్గా సెట్టింగ్స్ అనేది అదే తీసుకుంటుంది, ఇంకేం చేయక్కర్లేదు. డైరెక్ట్గా స్క్రోల్ డౌన్ చేసి క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఇన్స్టెన్స్ అనేది లాంచ్ అవుతుంది. మెయిన్గా విపిఎన్ అనేది మనం ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఫర్ యూజర్ ఐడెంటిటీ అనేది కాపాడుకోవడానికి. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అయినట్టయితే మనం ఏదైనా బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ఇవేమైనా చేసినట్టయితే, సో వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మన డేటా బ్రీచింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో సెక్యూరిటీగా ఉండడానికి విపిఎన్ అండ్ ప్రాక్సీస్ అనేవి యూస్ చేస్తారు. కంపేర్ టు ప్రాక్సీ, విపిఎన్ అనేది మోర్ సెక్యూర్డ్. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది విపిఎన్లో. యాజ్ వెల్ సెక్యూరిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ విపిఎన్ ప్రొవైడర్స్ వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్గా ఎక్స్ప్రెస్ విపిఎన్ అని ఉంటుంది, అలాగే నాట్ విపిఎన్ అని చెప్పి ఇలా 2 సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో మోస్ట్లీ ట్రై టు గో ఫర్ పెయిడ్ సర్వీసెస్. సబ్స్క్రిప్షన్ టు యువర్ ఏఎంఐ is taking longer than expected. ఓకే, go to instances once. ఓకే, పెండింగ్లో ఉంది ఇంకా. లెట్స్ వెయిట్ హియర్. మనకి రన్నింగ్ స్టేట్లోకి రావాలి కదా. ఓకే, ఇప్పుడు రన్నింగ్ స్టేట్కి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లాగిన్ అయితే అవుదాం. కాపీ ది పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ విత్ మొబైల్ ఎక్స్ట్రమ్ అండ్ ట్రైన్ టు లాగిన్. సెషన్లోకి వెళ్ళి SSHలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వండి అండ్ అడ్వాన్స్ SSHకి వెళ్ళి ప్రైవేట్కి. ఓకే, ఓపెన్. ఓకే, నౌ యాక్సెప్ట్. ఓపెన్ విపిఎన్ యాజ్ యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఓపెన్ విపిఎన్ యాజ్ అని ఇవ్వాలి మనం. అండ్
నథింగ్ టు డూ ఆటోమేటిక్‌గా సెట్టింగ్స్ అనేవి చేస్తది. జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఓకే. సో, టైప్ ఎస్ హియర్. ఎస్ అని చెప్పి ఎంటర్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఎస్ అగైన్. డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ తీసుకుంటుంది. మీరేం చేయక్కర్లేదు. మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఎంటర్, ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి అంతే. సో, ఆటోమేటిక్‌గా అది కస్టమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ కస్టమ్ పాస్వర్డ్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో, కస్టమ్ కాదు ఆటో జనరేట్ చేస్తుంది. బట్ మనం కావాలంటే మనం కస్టమ్‌గా కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇదిగోండి పాస్వర్డ్. టైప్ ది పాస్వర్డ్ ఫర్ ఓపెన్ వీపీఎన్ ఉంది కదా! ఇక్కడ మనమైనా పెట్టుకోవచ్చు. లేదా ర్యాండమ్‌గా అదే జనరేట్ చేస్తుంది. సో, లెట్ ఇట్ జనరేటెడ్ ర్యాండమ్‌గా దాన్నే జనరేట్ చేయనిద్దాం. ప్రెస్ ఎంటర్ జస్ట్ ఓకే. సో, ఆటో జనరేట్ అయితే అయ్యింది. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అవన్నీ కూడా. ఓకే. నౌ ఇక్కడ ఏవైతే మనకి డీటెయిల్స్ వచ్చాయో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా కాపీ చేసుకొని నోట్‌ప్యాడ్‌లో పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు నోట్‌ప్యాడ్ అండ్ సో, వీపీఎన్ అనంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. వీపీఎన్‌లో మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. లాగ్స్ ఉంటుంది. నో లాగ్స్ ఉంటుంది. సో, జనరల్‌గా మనం వీపీఎన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర మీ డేటా అనేది లాగ్స్ అనేవి స్టోర్ చేసుకుందంటే మీ డేటా అనేది వేరే వాళ్ళకి అమ్మేస్తారు. అంటే ఎవరు అడిగినా చెప్పేస్తారనమాట. బెటర్ టు చూజ్ నో లాగ్స్ పాలిసీ ఏదైతే వీపీఎన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ మీకు ఇస్తారో బెటర్ టు చూజ్ దట్ వీపీఎన్ అండ్ దాంట్లో మీకు వచ్చేసరికి ప్రొవైడర్స్ వచ్చేసరికి నార్డ్ వీపీఎన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎక్స్‌ప్రెస్ వీపీఎన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ 2 కూడా పెయిడ్ సర్వీసెసే. సో, పెయిడ్ సర్వీస్ అయితే బెటర్. మీకు బ్రౌజింగ్ కూడా కొంచెం స్పీడ్‌గా ఉంటుంది. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం హ్మ్, అడ్మిన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్‌కి వెళ్దాం. జస్ట్ కాపీ దిస్ అండ్ గో టు కన్సోల్. బ్రౌజర్‌లోకి వెళ్ళి పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ చేయండి. సో, అడ్వాన్స్‌లోకి వెళ్ళి మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది. యాక్సెప్ట్ ది రిస్క్ అండ్ కంటిన్యూ ఉంది కదా! ఇది క్లిక్ చేయండి. ఇది సెలెక్ట్ చేయండి. సో, ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. మనకి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మన దగ్గర ఉన్నది కదా! ఎంటర్ ది యూజర్ నేమ్. లాగిన్ యాస్ ఓపెన్ వీపీఎన్ అని చెప్పి ఇవ్వాలి. ఓకే. సేమ్ థింగ్ ఓపెన్ వీపీఎన్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతున్నాడు. పాస్వర్డ్ కూడా మనకి ఇక్కడే ఉంది. సో, దిస్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్. Go here and give the password and sign in. ఓకే. సో, టర్మ్స్‌ని అగ్రీ చేయండి. అగ్రీ చేసి యాక్సెప్ట్ చేసేసేయండి. సో, ఇక్కడ మనం కొన్ని సెట్టింగ్స్ అనేవి చేయాలి. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అథెంటికేషన్. అథెంటికేషన్ అందులో సెట్టింగ్స్ అని ఉంది. గో టు సెట్టింగ్స్ ఫస్ట్ అండ్ స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే. కాన్ఫిగరేషన్‌లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ ఉంది కదా! ఇక్కడికి వెళ్ళండి. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ యూజ్ ఎ డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రెస్ క్లయింట్ వెబ్ సర్వర్ ఫార్వర్డింగ్. వెబ్ ట్రాఫిక్ అని ఉండాలి వీపీఎన్ సెట్టింగ్స్‌లోనా? సో, ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఉంది కదా! షుడ్ క్లయింట్ ఇంటర్నెట్ ట్రాఫిక్ షుడ్ బి రౌటెడ్ త్రూ ది వీపీఎన్ అని చెప్పి దీన్ని ఎస్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎస్ అని పెట్టండి. అండ్ స్క్రోల్ డౌన్ చేసి సెట్టింగ్స్‌ని సేవ్ చేయండి. సో, దీనికంటే ముందు ఇప్పుడు మనకి మన సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రెస్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రెస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. లెట్ మీ రైట్ డౌన్ హియర్. సో, ఇంతకుముందు ఇది ఉంది అండ్ నా ఐపీ అడ్రెస్ కూడా చెక్ చేద్దాం. సో, వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అని చెప్పి టైప్ చేస్తున్నాను. సో, IPv4. సో, రైట్ నౌ ఈ ఐపీ అడ్రెస్ అనేది చూపిస్తుంది. సో, లెట్ మీ ఓపెన్ ది నోట్‌ప్యాడ్ అండ్ పేస్ట్ దిస్ వన్. ఇది నా కరెంట్ ఐపీ అడ్రెస్ కదా! కరెంట్ ఐపీ. ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ఐపీ అనేది మారాలి. అంటే నా సర్వర్ ఎప్పుడైతే మనం సర్వర్ ఓపెన్ వీపీఎన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నామో
సో, నా సర్వర్‌కి ఐపీ అడ్రెస్ అనేది చూపించాలి. అంటే ఇది చూపించాలి. సో, లెట్స్ గో టు హియర్. ఓకే. నాట్ దిస్ వన్. దిస్ వన్. ఓకే. గో హియర్ అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే అప్డేట్ రన్నింగ్ సర్వర్ అని చెప్పి పైన ఆప్షన్ ఉంది కదా! క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సర్వర్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మీరిప్పుడు ఇంతకుముందు అడ్మిన్‌లో లాగిన్ అయ్యాం కదా! మనం ఇప్పుడు. మళ్ళీ క్లయింట్‌లో లాగిన్ అవ్వాలి ఇప్పుడు. సో, సేమ్ క్లయింట్ ద్వారా లాగిన్ అవుదాం. Go here and paste. Enter. Okay. Now this. Okay, okay. HTTP కదా ఇది అవసరం లేదు. Enter. సో సేమ్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి ఓపెన్ విపిఎన్ అని ఉంది. యూజర్ నేమ్ ఇచ్చేసేయండి. అదేవిధంగా మన పాస్వర్డ్ కూడా ఉంది కదా, సేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది మెన్షన్ చేయండి అక్కడ. గివ్ ది పాస్వర్డ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్. అండ్ ఇక్కడ మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీది యాపిల్ అయితే యాపిల్, విండోస్ అయితే విండోస్, లినక్స్, ఆండ్రాయిడ్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ విండోస్ కాబట్టి నేను విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి సాఫ్ట్వేర్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓపెన్ విపిఎన్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి లోకల్ మెషిన్లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, స్టార్ట్ డౌన్లోడ్ ఉంది. క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ డౌన్లోడ్. ఇట్ విల్ గెట్ డౌన్లోడెడ్. సో ఒకసారి డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇది. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 2 minutes. గెట్ డౌన్లోడ్. సో ఓపెన్ ఫోల్డర్. సో ఇక్కడ ఉంది, డబుల్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, యాక్సెప్ట్ ది టర్మ్స్, నెక్స్ట్, ఇన్స్టాల్. క్లిక్ ఆన్ ఎస్ హియర్. సో ఇన్స్టాలేషన్ అయితే మీకు అవుతుంది రైట్ నో. ఓపెన్ విపిఎన్ ఇన్స్టాల్ అయితే అయిపోయింది. క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అగ్రీ చేయండి ఇక్కడ టర్మ్స్ని. ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ అడుగుతుంది. సో ప్లీజ్ నోట్ దట్ యూ క్యాన్ ఇంపోర్ట్. ఓకే, హెచ్టిటిపి అంటే ఇప్పుడు మనం క్లయింట్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇది ఇద్దాం. ఓకే, సో స్లాష్ రిమూవ్ చేయండి. ఎంటర్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్.
So host undefined is using self-signed certificate, invalid certificate, accept. సో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఓపెన్ విపిఎన్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది కదా, పాస్వర్డ్ మన దగ్గర ఉంది. అండ్ కాపీ ది పాస్వర్డ్ అండ్ గివ్ ఇట్. పాస్వర్డ్ అనేది ఇచ్చేసండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఇంపోర్ట్, యాక్సెప్ట్. సో లాగిన్ అయితే అయ్యాం అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో కనెక్ట్ అయితే అయ్యింది కదా. ఇప్పుడు ఓపెన్ విపిఎన్ కనెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం నా యొక్క ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ అనేది చెక్ చేద్దాం బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి. సో లెట్ మీ డూ ఇట్ అగైన్. ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. సో IPv4 అడ్రస్ అయితే ఇది చూపిస్తుంది. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ని కాపీ చేస్తున్నాను. మరి నోట్ ప్యాడ్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ ఇది ఒకటేనా కాదు, కరెంట్ ఐపీతో మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అనేది. సో ఏదైతే ప్రీవియస్గా నేను తీసుకున్న ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే నా సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ చూపిస్తుంది, కరెంట్ ఐపీ అడ్రస్ అయితే చూపించట్లేదు. బికాస్ ద రీజన్ ఈస్ మనం విపిఎన్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం. సో మన ఓన్ సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో మీ కన్సోల్లోకి వెళ్ళి చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఇన్స్టెన్సెస్లోకి వెళ్ళి గో టు ఇక్కడ. సో ఇది పబ్లిక్ ఐపీ 247 ఏదైతే ఉందో అదే చూపిస్తుంది. సో నోట్ ప్యాడ్ సేమ్ ఐపీ అడ్రస్, ఇది మన సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్. ఓకే. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ విపిఎన్ అనేది మనం ఈ విధంగా కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఈ సర్వీస్ అనేది. సో hope you like the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you for watching my video and see you in my next video.